Namaste. In this class, we will study about alternating current. Okay. So we studied many chapters in the previous classes. What are those? Electrostatics, current electricity, magnetic effect of electric current, all those things. Okay. Today we are studying about the one subchapter in that. Okay. Current electricity, that is alternating current. Till now, what we studied is about what is about a DC. That's using a battery. Now we are studying about the thing which is different one from the battery. Battery is what we call it as direct current, DC. Okay, batteries and all we'll call it as direct current, DC. Now we are studying about the alternating current. Okay, so what are the things? Why it is useful? Why we have to study alternating current? So ಬರೀ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. AC ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೋ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು AC ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಸಹ AC ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಈ AC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ AC that we will study. 1 second. So I will tell you. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಪ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ AC. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನೈತೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ AC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇನು, ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, I will call it as electrical appliances are built in the by the usage of the AC only. AC ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. AC ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ AC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. DC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? DC is what? DC is nothing but ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು DC. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು AC ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ DC. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಿತ್ತು, DC ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಷ್ಟು ತನಕ ಇವಾಗ AC ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ AC ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ AC ಮೀನ್ಸ್ alternating current. Alternating current is the current which varies in both magnitude as well as direction alternatively and periodically. ಆತರ ಇದೇನಿತ್ತು, DC ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್. ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ AC. DC ಏನು? DC ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ DC. ಓಕೆ, DC ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅರೆ ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ DC? ಸೊ DC ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೀಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ DC ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂಡ್ alternatively with varies. See, so it is known as a sinusoidal wave. Okay, so this type of wave is known as sinusoidal wave. It wave ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಈ ತರ ಇತ್ತು ವೇವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ known as sine wave ಅಥವಾ sinusoidal wave. How it varies actually? Why it is known as alternating current ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇದೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದ್ರ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ explaining AC in the form of sine wave, we should know about the characteristic property of the sine wave. AC can be represented, AC is nothing but an alternating current. What is this? Which varies periodically. See, half cycle one way to ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ wave
Okay, that is maximum current, that is known as in terms of time ಅಥವಾ time period ಅಲ್ಲಿ displacement versus time. Okay, so now it is what it is angle represent ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So it 90 degree ಅಲ್ಲಿ sin wave ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, maximum 1 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಅಲ್ಲಿ sin 0 is 0, sin 90 ಅಲ್ಲಿ 1, next sin 180 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0. So it ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. sin 360 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So it is a maximum distance traveled by, this one is known as the peak period ಅಥವಾ amplitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the time take 0 to 2 pi ತನಕ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ is the time taken for the sine wave or the alternating current, so sine wave to complete one full wave. Okay, that is known as the time period. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 0 to 2 pi ಇರೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ RMS ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ IMS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಈ ತರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ AC ಅಲ್ಲಿ. DC ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DC. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಫುಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ DC ಆದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ AC ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, DC ಈ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ AC ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ AC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DC ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? AC ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್, that is AC current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ voltage produced is known as EMF is produced known as alternating voltage. Okay, alternating EMF. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ AC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ it can transform, the AC can be transformed from one region, long distance, ಅಂದ್ರೆ one region ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು region ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? AC ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೋಗಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಸೊ ಜೋಗಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಜೋಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಜೋಗ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ AC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ AC. AC ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು DC. ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. AC ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. DC ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಅಥವಾ ದೂರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ AC ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ that is the AC. Okay, it can be transformed to longer distances. Okay, longer distances is only possible due to AC. It is not possible due to DC. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ AC over DC.
ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿ ಸಿ. ಮತ್ತೇನು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗೇನು, so AC can be transformed to higher distance but not the DC. So we always will use AC over DC. ಇನ್ನೊಂದೇನು AC DC ಅಲ್ಲೇನು, what I told is voltage ಇರುತ್ತಲ್ಲ, voltage ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is voltage changes. Okay, AC, that is very important thing in the AC voltage ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. DC ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಸೊ AC voltage is ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ we will use through the AC only, so that it is circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use. ಈ AC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, AC ಅನ್ನೇ ಸಹ we will prefer AC for long distance transmission. Less energy, cost is also less, and for household purposes, domestic ಅಂದ್ರೆ household ಅಂದ್ರೆ commercial purpose ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ AC is good. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ AC good ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we have to study the characteristic property of the AC. Okay, now it is what ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, this is the representation of a AC ಅನ್ನ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. then what is the, how will you write this one? So as I told, it is a this is nothing but in a sine wave. How will represent sine wave? I is equal to I naught sin omega t, ಅಥವಾ cos equation ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು. ಹೇಗೆ cos wave looks like this. Okay, so 90 degree difference ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಆದ್ರೆ, ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಆದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I is equal to I naught sin omega t, or I is equal to I naught cos omega t. I naught is what? Peak value of the maximum value. So this is the peak value. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, that is the difference. So ಯಾಕಂದ್ರೆ this is a form of a SHM, simple harmonic motion, so simple harmonic wave. How will represent? Y is equal to Y naught sin omega t, ಅಥವಾ A sin omega t ಅಥವಾ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ. Omega is what? Omega is a angular frequency. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ವೇವ್ಗೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. y is equal to y naught, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ. y is equal to y naught ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು, ಅಥವಾ a ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. a is ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ I naught ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು, that is nothing but amplitude, I naught ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, I is equal to I naught sin omega, ಅಥವಾ V is equal to, ಅಥವಾ E is equal to, EMF ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ this also V naught V is equal to, ಅಥವಾ E naught is sin omega t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ DC ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ DC. ಓಕೆ, ಏನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. AC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ AC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು AC ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we have to calculate the AC, and then what we have to calculate, we have to take the summation ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ AC ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ DC ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಸ್ I take the average value. That average value is known as IRMS. Okay, this is defined as the value of AC over a complete cycle, which would generate same amount of heat in a given resistors, that is generated by steady current in the same resistor and in the same time during a complete cycle. ಅಂದ್ರೆ DC ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು AC. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, IRMS is equal to ಸಿ ಆವರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC. ಓಕೆ,
same amount of charge through a circuit in half cycle, that's sent by steady current in the same time. So half circle. ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸಹ ಎಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ I is equal to 2 I naught ಅಂದ್ರೆ peak. Okay, divide by pi. Formula is equal to 0.637 I naught. This is the formula for what? Average value of AC. DC ಅಲ್ಲಿ ಇತರ average value ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. Same thing with the alternating voltage. See, alternating voltage ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to V naught sin omega t, or V is equal to V naught cos omega t. V RMS is equal to what? RMS value. Correct? Root means square value. Root means square value of I and this one. So this RMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RMS. Average value ಅಂತ root mean square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಬ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆವರೇಜ್. ಔಟ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ I square RT ರೂಟ್ ಆಫ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ value. Okay, root mean square value of what? RMS value. Root mean square value. This V RMS. RMS is the average value is equal to maximum peak value divided by root 2. This is the formula. So VRMS exams only. So this is very important thing. Okay, VRMS is equal to V naught divided by root 2. 0.702. So maximum is VRMS 70% of V naught. So this is the one we have to. V average is different. V RMS is different. Okay, average root means square value. Average value is 2 V naught divided by pi. Adu idu 0.707. Idu 0.637 of what? I naught. Okay, this is of V naught. So average value and root mean square value, two different values are there for current and voltage. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು LAC ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is not a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is a root mean square value and it is a average value. 2 V naught divided by pi idre average value, V naught divided by root 2 idre RMS, root mean square value. Okay, next one is phase difference between the EMF voltage and current in the AC circuit. So phase ಇದೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, we have to draw the phasor diagram. We have to draw how an AC works for pure resistive circuit, pure inductive circuit and all. Pure resistive ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, instead of that we will write the AC like this. We will write AC sinusoidal wave. ಈ ತರ ಸೈನ್ ವೇವ್ ತರ ಬರೀಬೇಕು AC ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is R like this. Suppose if it continues like this, okay, ಇದೇ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನ, this half is positive half cycle, this half is negative half cycle. So now it is what, it continues like this. If you apply pure AC to only one resistance ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್
It is a condition. Okay, now if you apply the voltage, the current EMF ಅಂತ ಆಗಬಹುದು voltage ಅಥವಾ current ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ AC voltage apply to resistor. So ಅವಾಗ DC voltage ಇತ್ತು, ಇವಾಗ AC voltage apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Very important here. So to find the value of current through the resistor, we apply Kirchhoff's rule. Okay, so ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? So summation of I into R is equal to 0 according to the Kirchhoff's law. According to the Kirchhoff's law, same here also, all the laws and everything holds good in the AC also. DC ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ laws ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ಸಹ AC ಲೂ ಸಹ apply ಆಗುತ್ತೆ. So now it is what? Now it is, we know that what is the formula for this? V is equal to IR, correct? Kirchhoff's laws ಮತ್ತೆ Ohm's law apply ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to IR, correct? Ohm's law. Okay, if you apply Ohm's law, then it is V is equal to IR. But here it is, V is not a direct current. Here we are represented in the form of AC current. That is, I will write like this: V is equal to. We know that last time I last I will is sin omega t. Correct. Instead of that V, I will write V naught of sin omega t. Okay, IR. Capital I in the small IR very current is like this. Now it is what we want. We want I is equal to V of. Okay, maximum value of current. V naught anta V naught is maximum value. So V naught divided by R is how much? Into sin of omega t. This is the formula. Same thing as so here it is I is equal to V naught by R, correct? So V naught by R, but V by R is what? Current. So that is, I can write I is equal to I naught sin omega t. Both have the same formula. V is equal to V naught sin omega t. In the start money, I is equal to I naught sin omega t. So no difference. Okay, both are same. Here it is I m is equal to sort I is equal to, correct? I m is equal to I naught is equal to V naught divided by R. This is from Ohm's law. So Ohm's law ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So V is equal to V naught into sin omega t ಇತ್ತು, ಈಗ I is equal to I naught omega t. So whenever an AC circuit is applied to a pure resistive circuit, AC current is applied to a pure resistive circuit, then what happens? Both the current and voltage are in phase. What is the meaning of phase? In phase. So again, I thought so voltage versus time on one graph ಬರೆಯೋಣ. Okay, current versus ನ ಬರೆಯೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ voltage ಅಥವಾ current ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, and it is across the ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು 0 pi 2 pi. If you take like this, okay, displacement in omega t. This is omega t in the x-axis, and in the y-axis we are I. If it is I, okay, I maximum will be here. Okay, I maximum here, V maximum is here. V ne ಜಾಸ್ತಿ when compared to, okay, in this condition. So V maximum is more when compared to I maximum. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು I is equal to V naught divided by R. R ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 0 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is infinity ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ. So 1 ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ R is resistance has some value, right? So whenever you put that one, then what happens? It gives a less value. So that I maximum is less when compared to V maximum. So if you draw, this is for V. If you draw the current for, this is for V. This is a long element. So this is for V. Okay, one more graph we have to draw like this. Okay, it is I. See, they are in phase and they know ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So they are starting from 0. Both I and V are starting from 0. Suppose they are out of phase ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, it is a cos wave ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು sin wave ಆಗ್ತಿತ್ತು. This is known as out of phase. This is known as in phase. ಎರಡು ಸಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is Vm and Im. So what it represents? V is more maximum. Vm is more when compared to Im. That means in the pure resistive circuit, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ pure resistive circuit ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. You have to write all these things. Important ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. V is equal to V naught sin omega t ಇಂದ. So next is what? V is equal to IR according to Ohm's law, and from the Kirchhoff's law also, this is the equation. Next, V naught into sin omega t is IR.
ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಸೇಮ್ v is equal to v naught sin omega t, ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, sin omega t ಫಾರ್ಮೇ ಬಂದಿದೆ, v ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಫೇಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, current and voltage for a given resistive circuit. ಇದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಮೂರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್. So for pure resistor, the voltage and current are in same phase, that is phase difference is phi is equal to 0. Okay, this is a phasor diagram for pure inductor. So phasor diagram for resistor is both in the same direction. So I will draw the phasor diagram. Phasor diagram ಅಂತಂದ್ರೆ angle difference. Okay, so ಎರಡೂ ಸಹ same directions ಇದ್ರೆ, that is I and it is V. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು I ಇದು V ಇದು. See, this is a phasor diagram for what? For a pure resistive circuit. Inductive circuit ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. So it's along x axis and it is along a y axis. So it is a x axis ಮತ್ತೆ y axis ಅಲ್ಲಿ, ಇದು y axis ಗೆ voltage. This is how you have to write the phasor diagram. Both will be same. Okay, phasor diagram ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು sin, ಇದು sin. So this is also sin, correct? This is also sin only, sin omega t only. Here also the sin omega. This is also sin omega t. So ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. So v naught sin omega t, I naught sin omega t. This difference is there. No, this is angle is omega t. Okay, that is there in both are in phase. So now it is this is the phasor diagram. Phasor diagram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, phasor diagram. Both are in phase. Okay, phase ಅಂದ್ರೆ angle difference ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ phasor diagram ಕೇಳ್ತಾರೆ. phasor diagram ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು it is a sinusoidal wave representation and a graph of v and y. This is graph of v versus I, v and I versus omega t, v versus y. This is a graph. ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಉದ್ದ ಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? These are all very simple equations. Next is we have to write down the capacitive circuit for a pure inductive. Okay, so now they are giving for the pure inductor. Inductor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಈ ತರ. Always will represent the inductor in this form. Okay, series ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, all are in series. ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ pure resistive circuit, pure inductive circuit, pure capacitive circuit. It is a voltage E. Okay, and then it is E ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Next is L is the inductor. It is known as L ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಚೋಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೋಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಚೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನು we represent that is in the form of like this. Then what happens? Okay, so ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕೇನು, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ v is equal to ಅಥವಾ E is equal to ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, v is equal to Vm sin omega t, correct? Using the Kirchhoff's law, summation of I is equal to t, and since there is no resistor in the circuit, resistor ಇಲ್ಲ, V minus L into di by dt is equal to 0. This is a formula for what? This is a formula for the equation. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು R into I ಬರೀತೀವೋ ಅಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, so L into di by dt. This is for inductor. Inductance ಗೆ ಇದೇ ತರ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. Okay, so now it is what, ಅಲ್ಲಿ ಏನು v is equal to I R ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ I into R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I into R, R ಅಂದ್ರೆ L ಅಂದ್ರೆ L. So I is correct. So rate of change of charges. Okay, charges ಇರುತ್ತೆ inductance ಅಲ್ಲಿ. So now we will write like this. Self inductance, L is known as a self inductance. F Faraday EMF of the inductor, self induced EMF. Okay, second term is the self inductance. di by dt is a Faraday. So ಇದು Faraday class ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Next is what, if you know V is equal to what, V is instead of that I will write Vm sin omega t minus L into di by dt. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ,
ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ Vm sin omega t, ಕರೆಕ್ಟ್, di by dt is equal to V0 divided by, ಅಥವಾ Vm ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ, Vm V0 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿ V0 ಬರೀ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ V0 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ V0 divided by L into sin omega t. Now what you have to do, if you want to calculate current means you have to integrate, correct or not? So it is di by dt is I ಅಂದ್ರೆ current ಅಂತ, is equal to V0 divided by L into sin omega t. If you want current means if you integrate this one with respect to t, then you will get the current, correct? So integration of this one gives the current. So what is the value of that one then? I is equal to V0 divided by omega L, because integration of omega is sin omega t is 1 by omega into cos omega, correct or not? Cos omega t plus what? One constant, because it is the integration constant. We have to add this one. So this is a cos omega t is given. Okay. So ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು sin omega t ಇಂದ, ಇವಾಗ cos omega t. We can write like this. Okay. I current is equal to, so actually, so how can we write like this? So cos theta can be written as sin of 90 minus theta. I is equal 90 plus theta. I is equal to, correct, I am sin of minus cos theta. It is minus. Sin theta is negative of cos theta, right? So minus cos theta is what? So integration of sin theta is cos theta. Negative of, correct? So cos theta ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So I is equal to Im of, so I is equal to I naught of sin of, correct or not? Sin of omega t minus pi by. This is what, then what is the value of omega? V0 divided by omega L is, this is nothing but the amplitude. I ಬದಲಿಗೆ I naught ಬರೀತೀವಿ. omega by omega ಅಲ್ಲಿಗೆ I naught ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. sin omega t minus pi. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು sin omega t ಇಂದ, sin omega t minus pi by 2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, it is having a phase difference. Okay, phase difference of pi by 2. So voltage is ahead, and it is the voltage is moving, increasing. Okay, when compared to this current. Okay, so it is ahead. Okay, because it's more. Always voltage is more. Okay, here it is. Phase difference is how much here? Sin the start agi cos ಗೆ end ಆಗಿದೆ, correct? ಅಪ್ಪ sin ಇಂದ start ಆಗಿ sin omega t minus pi by 2 ಆಗಿದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ how much is the phase difference? Phase difference between voltage and current is pi by 2, correct? 90 degree. Current is lagging behind the voltage, so 90 degree. So pi by 2 is the phase difference between voltage and the current in the, so and it is lagging behind. So ಇದಕ್ಕೆ phase diagram ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? see, it is the, see ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು decrease 90 degree ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದು? So current. So this is the red color ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು current voltage. ಇದು voltage ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. Always current is less when compared to voltages in all the circuits. Okay, capacity ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. Next it is lagging, so pi by 2 is the difference. Okay, you know, first pure resistive circuit only 0, no this one, no phase difference. Here it is pi by 2. Phase difference is there. So here it is, if you draw the phasor diagram, this is the this diagram with the omega t. So that's IRV versus omega t. Here it is a phasor diagram. Phasor diagram is the, so omega t is the difference, and phase difference between these two is 90 degrees. See, phase difference between voltage and current is pi by 2. See, they have marked like this. Okay, this is how about the AC circuit in the pure inductive circuit. AC current in the pure inductive circuit. Next one is AC circuit in the pure capacitive circuit. What is a capacitor? Capacitor study ಮಾಡಿದೀವಿ, correct? So electrostatics alle capacitor study ಮಾಡಿದೀವಿ. How will represent like this? Capacitor is a device which is used to store charges, energy, correct? Energy in the form of charge. Next is what? Next is one the circuit ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು? Voltage is lightless.
V ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡೆ. So next is what? It is a now we are connecting capacitor. Difference between voltage connect ಮತ್ತೆ capacitor connector ಗೆ difference ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Correct? ಹಾ. This is a capacitor. So it's a pure ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು pure resistive circuit, pure inductive circuit, pure capacitive circuit. This is the circuit diagram. Okay, circuit diagram is like this. Now what happens? So we know that, okay. So V is equal, same thing. V is equal to V naught sin omega t. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಹ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕು? We want to know the capacitance, capacitive inductance. V is equal to Q by C. That we know from the electrostatic. Okay. So voltage potential difference is equal to charge by C. Okay. Now what is this? Instead of V naught sin omega t is equal. So V is equal to Q by C is also there. V is equal to V naught by sin omega t is also there. So if you represent, if you substitute here, what happens? V naught sin omega t is equal to Q by C. Okay, we have to calculate for current now. Current is what? Current is equal to d by dt of, correct? So dq by dt. So our current is equal to dq by dt. We know that one. Okay, how that? Q is there here. So dq by dt ತಗೊಂಡ್ರೆ current ಬರುತ್ತೆ. So we have to take the differentiation. So inductive circuits ಇದ್ದಾಗ integration ತಗೋಬೇಕು, capacitive circuit ಇದ್ದಾಗ differentiation ತಗೋಬೇಕು. If you differentiate this one, then what happens? I is equal to differentiation of. So ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇದು ಮಾಡೋಣ. We have to write down in terms of like this, V naught of C into sin omega t of d by dt. Differentiation of sin is what? Differentiation of sin is cos. Plus, okay, plus cos ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Correct. So this becomes the I is equal to, so in right now V naught idella constant V naught of C divided by into omega. V naught C omega into cos omega t. Sin is differentiation of sin is cos. So this whole thing becomes I naught. So I is equal to I naught cos omega t. Sin into cos it. Negative cos ಬಂದಿದೆ, positive cos ಬಂದಿದೆ. So sin is converted into cos. And then again it has a phase. Okay, phasor diagram. So what is this? It is having plus pi by 2, correct? So it is having a pi is how much? It is plus pi by 2. So here it is. Okay, this is how you have to explain. Where the amplitude of the resulting current is this one. Cos, so sin of cos can be written as what? Sin of omega t plus pi by 2. Okay. This is the phase. It is one S is a the wave diagram and phasor diagram. This is a wave diagram and phasor diagram. So ಎಷ್ಟು difference pi by 2. So always current lags ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೆ. Current ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ, voltage is more. Whenever in the AC circuit, voltage is more when compared to current. So ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ plus pi by 2 ಇಂದ difference ಇದೆ. Pi by 2 difference both the cases. Okay, plus pi by 2 minus pi by 2. So that is we are writing like this. So in this it comes in the second quadrant is the phase diagram for voltage and current. Okay, so current is maximum current is like this, maximum voltage is like this. This is how we are representing the current AC circuit, capacitive circuit and inductive circuit. Resistive, capacitive ಮತ್ತು inductive ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. Resistive ಏನು phase difference ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ phase difference ಇದೆ. Next is see. So we have to write down the inductive reactance is the opposing nature of the inductor to the flow of the current is known as inductive reactance. So inductor ಏನ್ ಮತ್ತೆ omega L will write XL, that is resistance. Resistance is what? Resistance is a opposing force to the flow of the electric current. Here also inductive reactance is the opposing nature of the inductor to the flow of current. So an inductive reactance is nothing but the resistor li hege resistance use ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ XL is equal to inductive reactance. Omega L, that is omega is what? Omega is angular frequency. 2 pi f ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ very important this thing. Okay, pure inductive circuit, pure capacitive circuit ಗೆ XL ಅಂತ ಒಂದು reactance ಬರುತ್ತೆ. That is known as what? That is known as inductive reactance. Resistance ಬದಲಿಗೆ ಈ value. Okay, resistance, instead of using resistance we are having this one. Next one is about the capacitive inductance. Capacitive
I is equal to R. So I is equal to R for what? Pure resistive circuit. Sorry. I is equal to V into R. Athwa resistance irutte. So here it is V omega is 2 pi F athwa XL is for 2 pi F into L. XC is what? That is for pure capacitors again. That is capacitive inductance. Okay, so the capacitive reactance. Okay, capacitive reactance is the opposing nature of a capacitor to the flow of the alternating current is called capacitive reactance. Ella instruments saha ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ಈಸಿಲಿ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ opposing nature is known as the reactive inductance. Here it is capacitive reactance. Okay, that is XC is equal to capacitive 1 by 2 5s. Okay, XC is equal to 1 by omega C. Okay, X ante barithane X ante bariyana 1 by omega C. Okay, omega is what? 1 by 2 FC. So idelladu nodkobeku. These are all very important thing. Okay. X is capacitive reactance, frequency in cycles hertz. Okay. Capacity in farads and P2 pi is 6 values. So we have to calculate this one. So instead of that, we are taking this equation. Correct. So is right. So now what we are studying about the AC voltage applied to a series LCR circuit. ಇವಾಗ separate ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ separate ಆಗಿ resistive inductance resistance ಆಮೇಲೆ inductance capacitance ಎಲ್ಲದೂ separate ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು phase diagram ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು phase difference ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ what we have to do is now we have to draw we have to know the characteristic curve of a AC circuit whenever all these things resistance inductance and capacitors are connected in series that is known as LCR circuit series LCR circuit very important concept. Okay, so how to draw this one? Okay. Impedance ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ impedance ಅಂದ್ರೆ effective resistance of the series cells. So now we have to draw first resistive circuit series LCR circuit ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ okay it is AC is there ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ L ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ C ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ LCR circuit ಅಂತೀವಿ RLC circuit ಅಂತೀವಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು so suppose I will connect like this R is there C is there all are connected in series ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ series all are connected in series. Now it is what? Series LCR circuit. This is known as series LCR circuit in connected to AC. Now what happens? You have to add all these things. Okay. So for due to the R, what is the total resistance here? It is IR. Due to the voltage drop. So according to the Kirchhoff's law, summation of IR plus all these things will give summation of IR voltage total amount of voltage drops is equal to 0. So we have to add this one. Okay. So IR is there plus due to the inductance how much it is L into di by dt plus due to the capacitance it is Q by C is equal to 0. All these are what? These are all voltages. Okay. All the voltages in it. Voltage with the voltage drop. Sum of the EMFs is equal to 0. Correct? Now sum of the EMFs in a closed circuit is a 0. That is according to the Kirchhoff's second law that we are representing here. Well, now what we know. So this is the equation. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋದೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ನೋ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ lagging is there correct so what we will do I is equal to I naught sin omega t plus 5. So here it is V of voltage of RM. Okay, so there is equal to I naught of R. Correct. This is for due to resistance. ಆಮೇಲೆ capacitance ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ V of RM maximum value ಅಥವಾ R of 0. Okay, so V naught. Okay, of due to R. Okay, V naught due to capacitance is equal to what? IM into XC. Correct. V due to inductance is equal to IM into XL. IM by XC.
So it is Im into XL. So these are all the things what we are discussing here. So XC is what? 1 by 2 pi FC. Okay. LM XL is omega L. Okay. 2 pi F L. It is C, it is L. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ total value very important. If you substitute all these things, you will get like this. So it is Im ಅಥವಾ I maximum is equal to V maximum divided I is equal to V by R. ಎಲ್ಲದನ್ನು series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ root of R square plus XC minus XL whole square. Very, very important concept. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ R square plus R square plus XC minus XC whole square ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ Z ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Z is equal to root of R square plus XC minus XL whole square. That is V is equal to IR ತರ I is equal to V by R ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Z is this equation. This is impedance. That is equal to E by I. That is Z is known as the impedance. It is defined as the effective resistance of the series LCR circuit which opposes the flow of current through. Okay, it is the impedance. Total impedance ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ effective. Okay. Now how the phasor diagram looks like. So instead of these things if you ಎಲ್ಲ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ Z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. V square is equal to VRM square plus VCM square. Now it is what? Now it is about the now we have to write a phasor diagram for this, correct? So how to write the phasor diagram for the a series LCR circuit? Series LCR circuit phasor diagram, how it looks like. Very important thing. Okay, this is also. So phasor diagram looks like this. For this, current is here. So here it is the phasor diagram. That is in this case series LCR circuit. Current is maximum when compared to voltage. Very, very important. So here current leads. Okay, voltages. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. So now it is what this is about the VL voltage, voltage due to inductance, and this is capacitance. Okay, this much is how much this is known as a omega t plus phi. Extra one phase difference ಬರುತ್ತೆ. Now it is this is 90 degree. Okay, this is VR and I. Okay, here it is difference like this. Okay, next is this is a phasor diagram. For what? Phasor diagram for the a series LCR circuit. So ಅವಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. series LCR circuit ನಿಮ್ಗೆ diagram ಬರೆದ್ರೆ phasor diagram ಬರೆದ್ರೆ next omega t ಬರೆದ್ರೆ how it looks like. ಎಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ like this, correct? And then current. So here also voltage is maximum when compared to current. So it is, this is the differences. Here it starts actually. Illinda start ಆಗುತ್ತೆ phase. Okay. Like that it is. Okay, phase is there. Phase difference is there between capacitance and reactive index. Okay, it is this one V and it is I. This is how we have to next. Omega XL is equal to XC. Omega is equal to, so at resonant frequency. What we have to define about now, it is about the resonance. Now I will explain about the resonance first. Resonance andre ಏನು? Word is like resonance. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, then it this one vibrates with the maximum amplitude, that is known as resonance. Here also, so whenever current amplitude is maximum at resonant frequency, what happens? If this is a series in the series LCR circuit, what happens is, okay, it is an interesting phenomena of resonance. The phenomena of resonance is common among the systems to have this frequency is called system of interest. So whenever, as in the series LCR circuit, when the
natural frequency of the circuit, natural frequency of LCR circuit matches with the equal ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ applied frequency of AC. Okay, matches with applied AC frequency. Then what happens? It gives a maximum current. Okay, so it gives a maximum current that is known as the maximum frequency. At resonant frequency, the current amplitude is maximum. It gives maximum current. ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ current ಏನಾಗುತ್ತೆ maximum it will vibrate with the maximum frequency. So this ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಇತರ ಕಡಿಮೆ. This is known as at the resonant frequency. What is this? Very important thing. Okay, current amplitude is maximum. I is equal to I naught is equal to V naught divided by R. At resonant frequency, this is what resonant frequency. Okay, so in this cases what happens, XL is equal to XC. At this condition, XL is equal to XC. At the resonant frequency, XL is equal to XC. Again, it cancel ಆಗುತ್ತೆ. We know that. Next, ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Last impedance ಏನು ಹೇಳಿದೆ? I maximum is equal to V maximum divided by Z. Correct? Z impedance. Okay, that is equal to what? V maximum V naught divided by root of R square plus XC minus XL whole square. But at resonant frequency, okay, at resonant frequency, X is equal to XL. This to get cancels. Okay, remaining is what? Root of R square. Root of R square is nothing but what? R. That is at the resonant frequency. This is maximum. The current maximum with the current is maximum at the resonant frequency. This is the equation. So here it is what? V naught is equal to what? At the resonating frequency, V naught is equal to XL is equal to XC, right? So XL is equal to XC means what? 1 by 2 pi FC. That's omega, correct? 1 by omega C. Resonating frequency is equal to omega L. When we get cancels, it's omega is equal to omega square is equal to 1 by root of L. Very, very important. At the resonating frequency, okay, frequency is how much? Root of L into C. 1 by root of L into C. These are all conditions. Okay, we have to know about these things. Okay, so very, very important. The phenomena exhibited in the circuit only if both L and C are present in the circuit. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So then only the resonance happens. Very, very important condition. Resonance happens only when both L and C are present in the resistance. So ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ alternating current. So before that we have to go to the power in a AC circuit. Electric power is equal to current into voltage, correct? So P is equal to V into I. So next is instantaneous power is average power, virtual power, apparent power. So that is, these are all the things we have to calculate. Instantaneous power and then instantaneous current and instantaneous voltage hakave instantaneous current. So correct? So I naught is equal to V naught by Z. That is equal to phi is equal to tan inverse of XC minus XL by R. This is the equation for what is this? Power. Okay, instantaneous power. Next one is P is equal to I square Z into cos phi. That's also that. P is equal to I square Z into cos phi. That is also that. P is equal to V into I. Okay, so electric power current is that is V into I. I into V. It is V naught into I naught. Average power, virtual power. So these are all the things. So P is equal to average power is how much? P is equal to Vm divided by root 2. Root 2 into root 2. Root 2 into root 2. So I will head in the next RMS value. So now it is how much it is? 2. Correct? Into cos phi. V naught into I naught divided by root 2 into root 2. That is Vi cos theta, cos phi. So next one is I square Z cos phi. I square Z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. Okay, I square R cos theta, I square R ಇದೆಲ್ಲ ಆತರ. Resistive circuit ಅಲ್ಲಿ current contains only pure, that is known as a resistive. That is phi is 0. That the maximum power is dissipated. Here it is maximum power is there when pure resistive is there.
correct? Cos phi is 0, no? Cos phi is, phi is 0 means cos phi is 1. So that maximum power is there when pure resistive. Correct? Ad nodidhi ನಾವು. Pure inductive ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 0. The flowing, no power is dissipated. Current is flowing the current. This current is sometimes known as a wattless current. What is wattless current? They will ask the question like this, wattless current. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ whenever okay we know phase difference between voltage and current so pi is equal to 90 degrees phase difference is pi is equal to pi by 2 itre aವಾಗ ಏನಾಯ್ತು cos pi is 90 so the power is 0 whenever the phase difference between the voltage and current is pi by 2 then this one is p is equal to 0 by that time current idunu saha power no dissipation is there that is known as wattless current power irade illa alli no power okay no power is dissipated no power is dissipated that type of current is known as wattless current LCR series circuit alli so it is non-zero so power dissipated at resonance okay it is maximum power is dissipated in the resistance ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ maximum power is dissipated in the pure LCR circuit. Okay, these are all the things that you know about this one. Next comes what? Next comes the transformers and ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ AC ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ AC ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ AC ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಹ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ AC ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ next is in this according to this slide what is the thing energy losses and that also I will tell afterwards okay so these are all the things that we studied in this chapter AC alternating current very very important concept alternating current ಅಂದ್ರೆ straight current direct current alla there are two types of current okay one is known as the alternating current and the other one is known as the direct current example of alternating current is mains okay mains switch on ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು current ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು alternating current ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ battery cell all are known as direct current alternating because it changes sinusoidally it changes okay next is what we can't take the direct current here just like the direct current we can't take the direct values for the alternating current so we have to know what is this which one that is a effective value ಅಥವಾ RMS value ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು average value RMS value what is average value what is RMS value average value is 2i into I naught by pi okay RMS value is very important RMS value is V naught ಅಥವಾ I naught both are there V naught is also there I naught is also there IRMS is also there okay VRMS is also there IRMS is also there I naught divided by root 2 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು okay next is ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು if you draw a pure inductive circuit resistive circuit ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ so if the resistance only okay only resistance is connected to a AC voltage then what happens the current flows through the resistance and same Ohm's law and what is that ಎಲ್ಲ ತರ laws what we studied no in the electric current okay normal electrical ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಹ all these obeys in the alternating current also so here it is Ohm's law and according to this the phase difference between current and voltage so current and voltage is 0 and always the current lags ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ so when compared to voltage current is less okay in the pure resistive circuit ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು V and Y versus V omega t ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಯಿಲ್ ಚೋಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ then what happens pure inductive circuit ಅಲ್ಲಿ pure resistive circuit ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು phase ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ pi by 2 both have the pi by 2 differences one is negative pi by 2 one is a positive pi by 2 90 degree differences ಇರುತ್ತೆ ಯಾದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೂ ಸಹ okay so current is ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆನೆ but the phase difference is also there in the case of a pure capacitive circuit and pure inductive circuits both the cases ಅಲ್ಲಿ phase difference pi by 2 ಇದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ XL is omega L 2 pi into F into L. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, XC is equal to 1 divided by 2 pi FC, that is capacitive reactance, the opposition offered by the capacitance to the flow of electric current. Okay, next comes the what, next comes the series LCR circuit. ಅದಷ್ಟು ಸಹ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I0 is equal to ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, maximum current is given in terms of impedance. What is Z is impedance ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ collectively offer some resistance, that is known as what, that is known as the impedance. Word is different, impedance anta is, see, it is defined as the effective resistance of the series LCR circuit which opposes the flow of current through it is known as impedance. Okay, Z is equal to E by I, I0 divided by I0 by ERMS divided by IRMS into pi. These are all the things that you have to know. Now what is this next one, important thing is resonance. Whenever the LCR circuit frequency is equal to the AC circuit, applied frequency is equal to the applied frequency na equal adaga enagutte, there exists a maximum current. Okay, in that condition there exists a maximum current, that is known as resistance, resonance of the series LCR circuits. Resonance, very important thing. So whenever the natural frequency of LCR circuit matches with the applied AC frequency, it gives maximum current. See, this is the maximum current. So you should peakly just get the current. This is known as what? This condition is known as resonance. At the resonance, XL is equal to XC. And then resistance irbekantu illa. Avaga, so XL is inductance ಮತ್ತೆ capacitance ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ resonance ಬರುತ್ತೆ. At that condition, then for phase difference is how much? Phase differences between inductance and capacitance is how much? It is 90. Okay, pi by 2. So cos 90 is how much? Cos 90 is 0. So that what is that? Wattless current. Okay, so Z, that is power. Power is equal to V into I. See, power is equal to V into I. Okay, so that there flows a wattless current. So this is all the things what we learned about this one. Okay, current, wattless current. See, phi is equal to pi by 2. Cos phi is how much? This is a formula for whenever it is in a pure it's a LCR circuit. Power is equal to I square Z into cos phi. Athwa I0 is equal to V0 by Z agutte impedance alli. So phi is a phase difference irutte, that according to this one is the equation. So pure resistive ಏನಾಯ್ತು, pure resistance ಅಲ್ಲಿ phi phase difference is 0, right? So whenever this is 0 ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, maximum. Okay, that is power is maximum. Whenever it is a inductance ಇತ್ತು, capacitance ಇದ್ರೆ phi is pi by 2. So ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, power 0 ಆಗುತ್ತೆ. No power dissipation, dissipated current flow ಆದ್ರೂ ಸಹ power dissipate ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ current ಏನಂತೀವಿ, wattless current ಅಂತೀವಿ. Okay, so these are all the things what you learned in the chapter alternating current. Very important concept. Okay, knowledge wise ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು alternating current ಬಗ್ಗೆ. Next is about the question, examination purpose ಗೂ ಸಹ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ alternating current ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಿದ್ನ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಗಿಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರೋಣ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.